ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਲੱਭਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬੈਠਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਟੀਵ ਮੈਕਨਿਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਪੁੱਛੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸਾਊਥ ਤੋਂ ਐਮਪੀ ਸੋਨੀਆ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਕਾਰਜਬਲ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਸਟੀਵ ਮੈਕਿਨਨ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਐਥਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਰਾਉਂਡ ਟੇਬਲ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੈਕਿਨਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸਾਊਥ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੋਨੀਆ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗਾ। Mobility across the GTA and mobility in Peel region we know is the #1 priority of working people in this region. These are very expensive projects. They're very complex projects. They require funding from all levels of government. They go through a very exhaustive process, and those processes don't get navigated by accident. They get navigated because Sonia and her colleagues put their shoulder to the wheel, work with the mayor, work with other levels of government, and get them done. So that's very important. We're also looking forward to and watching very closely something we cannot overlook in this city, because in many ways it's the heart of this city, and that's why I wanted to meet with the auto workers today at Unifor, is the reopening of the Chrysler assembly plant. We heard today about the plans and the investments that are being made there, well over $1 billion. Don't ever forget that the federal government put $500 million on the table to make sure that that cornerstone of the regional economy here has a future. So Stellantis has plans. They have a vehicle identified. We're hoping that this time frame for the return becomes more clear, but that will be a major boost. ਹਮਦਰਦ ਟੀਵੀ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਕੰਮ ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਲਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪੀੜਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੇ ਮਾਲਕ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। Well, we have laws in Canada. And we have policies in place. We know that there has been some abuse, and we've worked very quickly to curb the kinds of abuses. You've seen us scale back quite dramatically on the numbers of temporary work permits and temporary foreign workers that are permitted in this country. And that was done for a whole series of reasons, some of which you just described. Others is that we have some catching up to do. It's time to build. We have to build homes. We have to build schools. We have to build healthcare facilities that can accommodate an influx of people to Canada. What we saw in the pandemic was that a lot of employers, notably employers in, say, the hospitality, food service industry, were finding it very tough to get people. We all remember those days where every restaurant, every Tim Hortons had a sign that said, help wanted. That has softened somewhat with the end of the pandemic. And so the need and the requirement for temporary work and temporary workers has diminished somewhat. But with respect to exploitation and abuse,
those are things we take very seriously. And we have people who inspect workplaces. I'm responsible for the temporary foreign worker program. We inspect aggressively. We levy fines. We ban employers from those programs. And employers who engage in these activities need to know, and perhaps you can help us deliver this message. ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਾਊਥ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੋਨੀਆ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਹਮਦਰਦ ਟੀਵੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਚਰਚਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। Brampton city is very very important, growing city. ਤੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਗਏ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਆਪਣੀ ਜੌਬਸ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ ਟੂ ਆਸਕਿੰਗ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਵੈਲਿਡ ਕੁਐਸਚਨਸ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਆਨਸਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਇਜ਼ ਰੈਡੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਗਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਵੀ ਸਪੀਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਆਰ ਗੁੱਡ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਵੀ ਆਰ ਗੁੱਡ ਨੇਬਰਸ ਵੀ ਆਰ ਗੁੱਡ ਐਲਾਈਜ਼ ਪਰ ਜੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਰਾਈਟ ਵੇ ਟੂ ਪੁੱਟ ਦ ਟੈਰਿਫ 25% ਜੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਰਿਫ ਲਾਉਂਦਾ ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ ਬੈਕਿੰਗ ਡਾਊਨ ਵੀ ਆਰ ਰੈਡੀ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊਗਾ ਜੌਬਸ ਜਾਣਗੀਆਂ ਬਟ ਅਗੇਨ ਵੀ ਆਰ ਰੈਡੀ ਟੂ ਰੋਲ ਦ ਨੈਕਸਟ ਇਫ ਇਟ ਹੈਪਨਡ if it's not happened that's good but if it happened we are working on the next steps ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ Canadians ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਫਰ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਫਰ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ but I would say I appeal ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ this is eye opening thing ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਪ ਲੋਕਲ ਕਰੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ ਤੇ if you have any ideas please write to us we are all in together in this fight ਬਰੈਂਪਟਨ ਤੋਂ ਹਮਦਰਦ ਟੀਵੀ ਦੀ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ।